Okay, good morning, everybody. Thank you again for being here. To all of the members of the press corps, all of the and everybody in Puerto Rico and everybody that's watching. As is our tradition, we're going to give an early morning report on what's going on in Puerto Rico, the updates, the expectations, the priorities, and other announcements that we should be making as well. I would like to remind you that for an updated view on some of the stats that we have in Puerto Rico, you can go to status.pr. We keep updating that page, not only in terms of the current data, but in newer data that starts coming as well. So whether it be stop and goes that people can, since it's a new initiative, we'll be including all of those initiatives to the websites as well. I'd like to remind everybody that if you want to donate to this effort, to the people of Puerto Rico under this catastrophe, you can go to Unidos por Puerto Rico or unitedforpuertorico.com. And at the same time, if you want to see how you can volunteer or help or just need some information on how to help, you can call our 800 number, which is 202-800-3134. We'd like to announce that the death toll has increased from 34 to 36 from direct and indirect deaths due to the storm. The latter two that we have confirmed was one in Patillas due to debris that fell on an individual, and another one in San Germán, which occurred after a tree fell on one individual after the event. So those are two that have been added to the direct and indirect death toll in Puerto Rico. We'd like to announce that with the Oaxaca Dam, number one, there is some potential for flooding today in certain regions in Puerto Rico. So we want to warn everybody to stay aware to the National Weather Service, and of course recognize of some of the impending challenges that this will have. Within the Oaxaca Dam, there has been an effort in the past couple of days with the Army Corps of Engineers to establish jersey barriers, big concrete barriers to avoid a collapse. They have placed 148 jersey barriers at this juncture, helping as a preventative mechanism, recognizing that it's not a long-term fix, but certainly to attend to the immediacy of the potential collapse. I would like to also announce that I will be signing an executive order to allow the doctors that come from the National Guard and other volunteer doctors to be part of the immunity of the state, so that they can carry on with their tasks under this current state of emergency without having that concern over their heads. This will flexibilize and allow us to have more medical personnel across Puerto Rico attending to all the pressing personal needs. I would like to reiterate some of our priorities: food and water development, deployment, access to and functioning hospitals, making sure fuel gets delivered appropriately, restoring energy, restoring water, restoring telecoms and the ports system, as well as working on some newer set of priorities, looking at the rebuilding of the energy grid and opening up to alternatives from the private sector as well, working with our schools to see what shape they're at, how they can best serve at this juncture, whether it be as potentially an oasis. We have made a call to the mayors to identify all those schools that have access to water that are closed right now, so that they can open those schools and use it as an oasis for the community. So all of the mayors that are listening to us right now, or that can get this message, if you know of a school that is closed right now, that it's not being utilized, and that it has access to water, open it up and allow it to be an oasis for the community. This would facilitate access to water, as well as some of the schools and facilities that are being used for the to-goes, for making food for those that need it,
And of course, the overall assessment that we expect to have by October 16, whereby it'll give us a clearer pathway to starting schools. Our expected time would be the week of the 23rd. And we have already worked on some of the granular detail that will allow students to finish their year course, adding some hours and so forth, using best practices from other events such as Katrina. We would also like to state that within the school's effort, thanks to the leadership and collaboration of Governor Scott from Florida, he has empowered our Secretary of Education to, at least for 20,000 students, be able to utilize the virtual education system that they have in Florida for kids over here. So that, of course, it is dependent on internet, but certainly it is an opportunity to study, to keep on learning. And as Florida has a large number of people that are Spanish-speaking, this system was designed both in English and in Spanish, which will help our kids. We'd like to also state that some of the newer initiatives are working with the TARPs, making sure that we can identify those homes that have lost roofs. There have been 2 efforts towards that end. Number one, a provisional tarp that has been provided by FEMA. Over 11,000 of those tarps have been distributed and are being placed in rooftops all over Puerto Rico. And then the blue tarps, which are more robust, we'll start working with those. That effort has already started. They have arrived. It is our understanding that they started with some of the hospitals to make sure that those critical infrastructures were fixed, but now they're making an assessment. The Army Corps is making assessments along with FEMA to see where these tarps should be placed and how they should be placed. I should state that because these tarps are more robust, it is a more involved engineering feat to try to install them. So that's why, different from the first level tarps, which can be installed essentially by anybody, these ones we really need the engineering wherewithal to install them properly, and so that we can avoid serious injury or death from their collapse. At the same time, another priority is prevention. Prevention on the front of public health emergencies, for example, and prevention on the front of avoiding collapse of generators by giving it maintenance and repair. We should have an updated information on both those fronts as we carry on this conversation, but also later during the day and tomorrow as well. Lastly, I would like to reiterate that the Vice President of the United States will be joining us today. He'll be coming in the afternoon. We are yet to know the final details of his visits, but he will be here for several hours seeing the damages that have occurred in Puerto Rico and, of course, reiterating his commitment to stay here for the long haul and help Puerto Rico rebuild. I would like to recognize again that this is a full effort. It involves all of our assets from the DoD. We thank the DoD for their collaboration. Right now we're at about 11,500 actives doing missions, airlifting, medical or logistic around Puerto Rico. FEMA, which has several hundred and are hiring thousands of people so that they can help on this initiative. Our local government, and in terms of this mission, our state coordinator, Héctor Pesquera, we have been working together with all of the federal agencies, and now, of course, the National Guard and the local municipalities as critical components so that we can execute appropriately. Just to give you an update on some of those priorities, in terms of banks, we now have 174 banks. That stays around the same number as yesterday, was 173. Co-ops, yesterday we had 100. Today we have 116. And ATMs has increased
significantly from 400 to 481. So now we have more ATMs, more access to cash, so that the people of Puerto Rico can use that cash as well. We are at above 75% in supermarkets open, so there are supermarkets that are available. Some have opened, some have closed based on their demands, but certainly 3 out of 4 supermarkets in Puerto Rico are open at this juncture. In terms of gas stations, we stayed at roughly the same number. Yesterday we had 857 gas stations open. Today we have 860. That's about 78% of the gas stations in Puerto Rico. In terms of the barrels of fuel in Puerto Rico, we have over 500,000 barrels of diesel and over 500,000 barrels of gasoline as well in Puerto Rico, sustaining the levels as we consume. We're also getting more, and that has been consistent across the past couple of days. We will be receiving future deployment of fuel as well as scheduled in the next couple of days. Ecomax, Puma, Gulf, Total, and others are going to be receiving several 100,000 barrels of diesel. Yesterday, we, based on our initiative to attend to those municipalities that are more limited and had limited communities, we started doing some directed missions to those municipalities. Those involve getting more DoD personnel into those municipalities so that they can ensure that all of the logistics, security, and so forth could be worked out more effectively. That involves having our National Guard deployment be higher in those municipalities and working with EMAX in those municipalities as well. So essentially 2 to 3-fold increase over other municipalities to make sure that there is more safety and security there. Yesterday we gave these 15 municipalities fuel tankers filled up with fuel that will be cycling back and forth so that they can get free diesel for their needs and for their people's needs. And today we're going to have 30 of such efforts across Puerto Rico, aside from the private sector efforts that are disbursing gasoline and diesel fuel as well. So today Vieques and Culebra will also receive fuel tankers. Their main limitation was not fuel, but rather having a place where they can keep it. The Coast Guard had been very proactive in making sure that Vieques and Culebra had fuel, but they had to replenish all the time. Right now, if we get 2 fuel tankers over there, it'll be much more effective. 20 municipalities are within the General Services Agreement so that they can get fuel provided to them as well. So I reiterate that our objective was to get 75% of the gas stations up and running. We have 78%. And the lines, of course, throughout Puerto Rico are now either 0 minutes or up to 20 minutes. So the time has reduced significantly in the metropolitan area and the rest of Puerto Rico as well. In terms of healthcare, we would like to inform that, of course, the Comfort already deployed on its first mission. Several municipalities getting patients, having an order of priorities, deploying medicine and some resources to some of these areas. Right now, the Comfort had over 70 patients, 29 of which came from the Ryder Hospital in Humacao, which had technical difficulties, and those patients were moved fairly quickly, airlifted to the Comfort. The Comfort will have mobility to Ponce, Ceiba, Aguadilla, and other municipalities, depending on the needs and on the information that we keep getting from our different regions in Puerto Rico, so that they can act appropriately and quickly. Let me remind you that we will still be using El Centro Médico as the main hub to receive critical patients, but we also have the Comfort as an alternative for specific needs and for overflow of these patients. We have 8 DMAT teams across Puerto Rico. Yesterday, the Bayamón shelter in the regional
was open, the super shelter, so that's added to the San Juan and the Manatee region. We informed that these shelters still have a lot of space, these medical shelters, so apparently many of the needs are being met either at a local level or at the hospital level as well. There will be 8. FEMA will have has been providing diesel and fuel across to all of these hospitals. There will be 8 routes today for all of the hospitals that we have working. Let me remind you that we have 68 assisted hospitals, 28 of which have been powered in 8 municipalities: San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Arecibo, and Cataño. So those efforts are ongoing. In terms of vector control and for prevention, we have 13 towns total now that have where pesticide and plaguicides have been deployed. They're being utilized, and we're exploring other alternatives in the mid to long term to impact all of Puerto Rico, working with the DoD to work on these efforts. Also, with regards to immunology and immunology programs, we are working on those on different municipalities right now. Ay Bonito, Bayamón, in the clinics in Bayamón, Arecibo, Carolina, Fajardo, Ponce, Mayagüez, Humacao, and Centro Médico. Okay, so those efforts are ongoing. In terms of security, the police received almost $1 million for extra hour payments during Hurricane Irma, and this was done through FEMA in the efforts that were recalled during the previous storm. We have in telecoms, we inform again that landlines are at 100%, and right now we are at 42% of the clients with cellular service. That went down a little bit from yesterday. It was 45%. There were some antennas that exhibited a collapse. Notwithstanding, we still are working with SAT cows from AT&T in Aguadilla, Arecibo, Fajardo, San Juan, San Germán, Mayagüez, Quebradillas, Humacao, Guayama, Rio Grande, Manatí, Yauco, Vega Baja, Ponce, and Sidra. So again, our objective is to reach that 45% plateau. We had reached it yesterday. It dropped down a little bit today based on some damages that ensues. But today there will be further installation of SAT cows, and there will be further work on some of those antennas that went down in the past 24 hours. In terms of the environment, water pumping stations in Juanamatos are scheduled to be fixed and finalized today, but it's already partially functional in Cataño. In terms of the refugee situation, still 132 refugees, shelters, 8,349 refugees across Puerto Rico, and our objective is to reach the 130 refugee shelter plateau by the end of the week. In terms of ports and the delivery of containers, we are now at 1,143. That is 82% of the normal level of 1,400. So again, there is a significant hike in this delivery, which is consistent with the food and water deliveries that we're seeing across all of Puerto Rico, and all of the amenities that are starting to be opened up as well. In terms of flights, yesterday we had 50 flights, so that again increases from 41 a few days ago, 17 a week ago, and 6 a little under 2 weeks ago. So the flights are increasing as well, which is a good indicator. In terms of water and aqueducts, we're at 55.5% of the clients serviced in Puerto Rico. There are certain generators that are working, and that service was reestablished.
And as was the objective, by the end of the week, we expect to have close to 60% of the clients serviced, and within the month, or the next couple of weeks, 80% of the clients serviced. There are 97 community water oases that are established and identified. We ask the mayors to communicate to their, to their population where they are. Our president of Aqueducts has issued a press release stating which and where these oases, these static oases are. And then again, I reiterate to all of the mayors, if you know of a school that has water and that is not open, open it up and turn it into an oasis. That'll help, help the situation significantly. In terms of energy, right now we're at 10.7% of the normal consumption, increasing from 9.2% yesterday and 8.6% the day before, going to places such as Carolina, Ponce, Santa Isabel, and Mayagüez. There have been 26 generators installed with FEMA, and of course with the collaboration of the DOD. They're mostly focused, of course, as we stated, on hospitals and on water deployment efforts. And there will be other initiatives that will be going across Puerto Rico so that we can have maintenance, repair, and more installation of generators in the next 24 hours. In terms of food and water and supplies provided, yesterday we had 95 missions that were distributed all across Puerto Rico, including 18 from FEMA and the National Guard, 3 from state agencies, 13 from the First Lady's office. We still don't have the Red Cross's number reported, 45 RSA pickups, and 7 with different voluntary groups that, with the assistance of the government. Yesterday there were over 160,000 liters of water and 260,000 rations of food distributed across municipalities. So there was a lot of effort from FEMA in this context. I would also like to state that municipalities are now starting to work on identifying the locations where we can have stop and goes, school locations that will serve food, and distribution centers for the municipalities, so that everybody can know where those distribution centers are in Puerto Rico. In terms, again, of deployment from the DOD, they have deployed 162,000 gallons of water, 44,000 gallons of fuel, 1.23 million meals across Puerto Rico during the past couple of days that they've been working on these missions. So those are the top line components. I will reiterate that FEMA is hiring. If you want to know where to look for that information, please go to our status.pr website, and that information on how to apply will be provided for you. I will switch to Spanish, and then I will answer questions. Buenos días a todos. Rápidamente, varios anuncios sobre lo que ha sido nuestra ejecución, los resultados, las prioridades y las expectativas en los asuntos prioritarios. Pero antes de ello, unos anuncios. Si quieren donar, esto en unidosporpuertorico.com o llamando a la oficina de PRAFA al 202-800-3134. Pueden ver todos los datos que vamos a tener en status.pr para la información más actualizada. El número de muertes directas o indirectas adjudicadas a la tormenta sube de 34 a 36. Hubo 2 muertes adicionales confirmadas, una en Patillas por caída de escombros
y una en San Germán por caída de un árbol luego del evento a una persona. La situación en Oaxaca todavía está en estado crítico, máxime que hoy se esperan unas vaguadas también, pero ya con el cuerpo de ingenieros y con el Departamento de la Defensa se ha estado trabajando para poner lo que se llaman Jersey barriers, ¿verdad? Barreras de concreto bastante grandes para mitigar lo que pueda hacer ese impacto. Anunciamos que voy a estar firmando una orden ejecutiva para darle dispensas a los médicos de la Guardia Nacional ¿verdad? En sus rutinas y también a aquellos voluntarios, ¿verdad? Que estén, voluntarios médicos que estén trabajando con las distintas agencias. Es importante que todas las agencias tengan contabilizados y tengan claro quiénes son estos voluntarios para que esto pueda, ¿verdad? Esta inmunidad del Estado pueda aplicar. En términos de los resultados, la gasolina, los bancos, subió tenemos 174 bancos, 116 cooperativas y el número de ATH subió significativamente de 409 a 481 hoy. De la misma forma, supermercados se queda alrededor del 75% de supermercados abiertos. Algunos han tenido que cerrar, algunos han abierto, ¿verdad? Por las necesidades particulares que pueda tener cada uno. Estamos en 78% de las gasolineras abiertas y estamos en más de medio millón de barriles de diésel estables y de barriles de gasolina estables aquí en Puerto Rico. La línea de suministro continúa. De la misma forma, establecemos que ayer se comenzaron unas misiones prioritarias para los municipios que habíamos identificado, tenían comunidades aisladas. Eso conlleva llevar más seguridad. La Guardia Nacional ha redoblado esfuerzos. Tenemos el doble o 3 veces el personal en esos 15 municipios que mencionamos ayer. Enviamos 15 camiones a los 15 municipios repletos de diésel gratuitos para que puedan continuar su operación y para que esos municipios puedan atender sus necesidades prioritarias. Y hoy se aumenta, ¿verdad? ese flujo hasta posiblemente 30 municipios a través de todo Puerto Rico. Hoy llegan camiones también a Vieques y a Culebra, que eso los va a ayudar a tener una reserva de combustible y que no tenga que ser una cuestión prácticamente diaria de la Guardia Costanera llevándole combustible para las islas municipios. 20 municipios están consiguiendo suplido de combustible por ASG. Y el objetivo nuevamente de la semana era 75% de las gasolineras abiertas. Ya estamos en 78 y las líneas han bajado a prácticamente 0 minutos o en algunas áreas hasta 20 minutos. En términos de salud, el USS Comfort llegó a Puerto Rico, agarra hasta 1,000 pacientes. Ya se comenzó una misión a través de todo Puerto Rico que recogía pacientes y que dejaba ¿verdad? Lo que serían necesidades básicas en algunos de los municipios, que incluyen medicamentos, comida, agua, etcétera, entre otras consideraciones. Y va a estar disponible, ¿verdad? El USS Comfort va a servir como alternativa secundaria. Todavía la primaria va a ser el centro médico para poder llevar pacientes en estado crítico o que necesiten alguna necesidad en particular. Ya hay 68 hospitales asistidos a través de todo Puerto Rico, 28 de ellos con energía propia en 8 municipios: San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Arecibo y Cataño. En los medical shelters se abrió el de Bayamón, que va a estar funcional hoy. Eso se añade a San Juan y a Manatí. Les recordamos que todavía no hay mucho tráfico de personas para estos superrefugios, o sea que aquellos que lo necesiten lo puedan ir a usarlo. Y segundo, lo que implica que casi todo se está manejando en el nivel del hospital o a un nivel más localizado. Los DMATs están 8 equipos a través de todo Puerto Rico. Los 7 hospitales hubs son los que nos están facilitando la información de las necesidades para poder llevar al centro médico, para llevar al Comfort. Se ha trabajado los esfuerzos de controles de vectores ya en 13 municipios, pero se está ampliando ese impacto de cara a los próximos días con la colaboración del Departamento de la Defensa para poder llegar a todos los municipios.
Programas de inmunología también se están llevando a cabo en Arecibo, en las clínicas de Bayamón, Aybonito, Arecibo, Carolina, Fajardo, Ponce, Mayagüez, Humacao y el centro médico. Hay 8 rutas de diésel para los hospitales hoy que la está llevando a cabo FEMA. La policía, en términos de seguridad, la policía recibió un pago de casi $1 millón para el pago de horas extras durante el huracán Irma de FEMA y se hizo la solicitud de las primeras 2 semanas, de las primeras 2 de María. En términos de telecomunicaciones, estamos en 42%, bajó un poco de ayer que estábamos en 45%. La razón fue una avería que bajó unas cuantas, ¿verdad? 2 docenas de antenas que cayeron, ¿verdad? Pero se siguen instalando los SATCOs, que eso da más distribución a través de todo Puerto Rico y se continúa en Rincón y en Coamo con ese esfuerzo. En términos de ambientales, la casa bomba de Juana Mato se espera la reparación total hoy, aunque ya funciona parcialmente en Cataño. Los refugiados, el número se queda más o menos igual, baja un poco de a 8.349, se quedan los 132 refugios, el objetivo es bajar a 130 refugios para el fin de la semana. En términos de los puertos, hay bastante progreso. Los vuelos domésticos, ¿verdad? Hace 2 semanas eran 6, hace una semana eran 17, hace 2 días eran 41 y ayer fueron 50, o sea que ya los vuelos continúan llegando a Puerto Rico y yéndose de Puerto Rico, trayendo así recursos importantes para nuestra gente. El despacho de los contenedores en los muelles ha aumentado también, ya está en 1.143, eso es 82% de lo normal, o sea que ya la transportación y la logística está cogiendo un giro más normal en estos días. En términos de acueductos, ya estamos en 55.5% de los clientes con servicios. Se continúa trabajando con los generadores con FEMA para identificar áreas puntuales que se pueda activar y se pueda aumentar, y el objetivo sigue siendo llegar a 60% para el final de esta semana y en las próximas semanas llegar al 80%. También se han identificado 97 grifos comunitarios que, ¿verdad? El presidente de Acueducto y Alcantarillado sacó un comunicado de prensa identificando dónde es que son. Invitamos a los alcaldes a que puedan dejarle saber a su ciudadanía dónde es que son estos grifos comunitarios, y también invitamos a los alcaldes a identificar escuelas que estén cerradas ahora mismo, que sepan que tienen agua para que la abran y funcionen de oasis municipal. En términos de energía eléctrica estamos en 10.7%, eso aumentando el 9.2 y del 8.6. Hospitales, obviamente ya hay un sinnúmero de hospitales que tienen energía propia en 8 municipios, y el objetivo de la semana era llegar a 10%, así que ya se ha llegado a ese objetivo, y prender Costa Sur, Aguirre, para seguir añadiendo generación y llevar la infraestructura crítica en Ponce y en áreas del sur en Puerto Rico. 96 misiones que salieron ayer, hoy se espera un número similar, ¿verdad? Entre ellas 18 misiones de FEMA con la Guardia Nacional, 3 de agencias estatales, 13 de la Oficina de la Primera Dama, 54 de los RSA Pickups y 7 de voluntarios. Les recordamos que FEMA repartió 160.000 litros de agua ayer y más de 260.000 ¿verdad? Porciones de comidas, así que eso sigue aumentando, sigue fluyendo ese esfuerzo. Así que hoy continuarán estas misiones a distintos municipios que estaremos actualizando en la página. Yo creo que eso es todo por ahora en términos de la expresión español, y puedo contestar cualquier pregunta que pueda. We will take a few questions. Question per media ahora en Miami Herald. Yes, Governor. As a man versed in startup, I'm wondering if you can look at the electrical grid as a chance to start over in some way. How do you balance resilience with green? And are you taking Elon Musk's offer seriously? Have you talked to him yet? Well,
Actually, I replied to him yesterday. He replied back, and I countered again. So my expectation is that I will have a conversation with Elon Musk, and I am very serious about considering innovative technology, about green energy generation in Puerto Rico, and recognizing, as I stated over here, that our path forward sure needs to consider what can we do to meet Puerto Rico's basic needs and in terms of energy as quickly as possible, but without sacrificing the opportunity to rebuild anew, use transformative technology and put Puerto Rico in a better position. So certainly we are considering it. It should be a private sector collaboration in this effort. And in the parallel fronts, we are reestablishing some of the core components of transmissions in close collaboration with the Army Corps of Engineers. Dr. Chopper. Buenos días, señor gobernador. El problema principal que tienen los comercios en este momento es el problema de comunicaciones. Hay una situación, ustedes dicen que el 40% de las comunicaciones en Puerto Rico están arriba. Las tiendas dicen que solamente un 23% tienen conectividad. ¿Qué tipo de conectividad es el 40%? Porque todo el mundo asume que cuando tengo el 40% de telecomunicaciones tengo internet, tengo telefonía. ¿Qué tengo? Voz, data y paro de contar. Esa es la pregunta. Voz y data, cuando son de SATCAOs, es la capacidad que tienen los SATCAOs, que son textos y llamadas. Las capacidades que tienen las antenas, pues obviamente se extienden entonces para poder tener la red de LTE y poder tener internet. O sea que sí, los SATCAOs en algunas áreas están limitados a textos y llamadas, pero no obstante estableciendo la comunicación. Así que si le resta a ello, debe de estar en términos del internet en un 30 y pico de por ciento. No un 20 y pico, pero un 30 y pico de por ciento. Y reconozco esa dificultad. Seguimos poniendo esto en orden de prioridad. Hemos levantado un sinnúmero de antenas. Estamos trabajando con el sector privado para que se puedan atender estas situaciones lo antes posible. El FCC dio una dispensa de 76.9 millones de dólares para ayudar en la restauración de este servicio, así que sabemos que está tomando tiempo, pero no obstante va yendo en la dirección correcta. De la misma forma, vamos a establecer unos centros a través de todo Puerto Rico, todavía se está haciendo el assessment, donde van a haber puntos que la gente pueda ir y sean como hotspots de internet también. O sea que se van a tratar de combinar una serie de acciones. No sabemos si van a ser los centros donde se está dando la comida, pero trabajando con unas antenas provisionales que puedan proveer ese hotspot para que la gente pueda utilizarlos y tener acceso a internet también. Foro noticioso. Buenos días, gobernador. Buenos días. Como que fue muy ligero con relación a la orden ejecutiva. Sí. Quisiera saber, entonces, si esos médicos podrían también irle a los refugios. Pues no entendí. Hay dos grupos de médicos que se impactan por esto, ¿verdad? Los médicos de la Guardia Nacional, que vienen en unas misiones, pues obviamente queremos que estén funcionales, que estén operacionales a la máxima capacidad dentro de ellos. Si la misión es ir a un refugio, si la misión es ir a donde sea, pues sí, por supuesto que pueden entrar. Entonces están los médicos voluntarios que por lo general trabajan con unas agencias del gobierno. Lo que nosotros necesitamos de las agencias y de esos médicos es tener la bitácora completa de quiénes son, toda su información, para poder entonces otorgarle esa inmunidad. Nuevamente, esto es una acción de emergencia porque reconocemos que una de las prioridades que tenemos ahora es una de salud inmediatamente y de salud pública potencialmente en el futuro, así que queremos tener el mayor número de activos de médicos funcionando a través de todo Puerto Rico y esta orden ejecutiva pues ya se estará firmando hoy. Noticentro. Buenos días, gobernador. Buenos días. Quisiera que me explicara mejor la intención con poder energizar a Puerto Rico con esta compañía Tesla, si es solamente para poder atender esta crisis provocada por la emergencia y qué pasaría con la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, hay varias fases ante esto. Solamente puedo dar
detalles de algunas. La intención original ¿verdad? de Elon Musk, y ya en conversaciones, era ver cómo podían ayudar en el disaster relief, ¿verdad? Que era atendiendo la emergencia, particularmente viendo lugares como Vieques y Culebra, o algunas áreas donde se necesitaba esta ayuda provisional. Tal vez sea, ¿verdad?, relevante hablar un poquito sobre lo que es la tecnología. La tecnología es, como sabemos, cuando tenemos paneles solares, pues es energía renovable. Ya la tenemos en Puerto Rico, pero lo que se llamaría ¿verdad?, la parte negativa de eso es que si no hay sol, pues entonces no podemos ¿verdad?, generar esa energía. La tecnología que trae Tesla son como unas baterías que van guardando esa energía y que entonces permitiría una distribución más continua de ellos. ¿Qué es lo que, ¿verdad?, lo que ocurrió? Alguien le hizo una pregunta sobre Puerto Rico, sobre la escalabilidad, ¿verdad? Esto lo que significa es que hay cosas que funcionan a pequeña escala, pero cuando las aumentas no funcionan, ¿verdad? Y entonces no tienen escalabilidad. Él, cuando le hicieron esa pregunta, dijo que estas cosas se habían hecho sí en lugares pequeños, pero que él entendía que tenía escalabilidad. Pues lo que yo le propuse, le dije, mire, vamos a hablar, porque si en efecto tiene escalabilidad, Puerto Rico puede ser una plataforma para demostrar dicha escalabilidad. Todavía no he tenido una conversación con él. Él me contestó que sí, que tenía interés y que tenía la esperanza de que se pudiera aplicar en Puerto Rico, y yo le contesté de que vamos a hablar hoy, ¿verdad? No dejemos esto para después, para ver cuáles son nuestras opciones, y si, ¿verdad?, se va a quedar en algo a menor escala, que puede ser, ¿verdad?, ya hablamos lo de Vieques, Culebra, si va a ser algo a mediana escala, como un microgrid, ¿verdad?, una área particular que se energice de esta forma, o si va a ser algo que tiene el potencial de ser a mayor escala. Todavía desconozco esos detalles. Es importante que tanto yo como el director ejecutivo de Energía Eléctrica y el señor Musk y su equipo técnico podamos tener esa discusión para ver cuáles son las oportunidades para Puerto Rico. Pero, reitero, esto es un caso. Nosotros estamos disponibles a escuchar todas las alternativas innovadoras para Puerto Rico y dentro de esta oportunidad implementar lo que, aunque a corto plazo el objetivo sea energizar al mayor número de la gente, no sacrificar la oportunidad que tenemos para tener un sistema de energía que sea resiliente, que sea moderno y que pueda estar en la vanguardia a nivel global. Una pregunta por medio de WIPR. Saludos, gobernador. Buenos días. Esta pregunta la pongo hasta su consideración. Quizás de la Campa nos pueda abundar o usted nos dé la respuesta en su totalidad. Es en torno a los DRC o Disaster Recovery Center. Pregunto si esto es una solicitud que tienen que realizar los alcaldes o es algo que ustedes canalizan en su carácter como gobernador y junto con FEMA lo activan, porque hemos recibido, ¿verdad?, las redes sociales se ha convertido en una de las herramientas de comunicación y se está comunicando, se está expresando que es el propio alcalde que debe solicitar para que FEMA entonces se traslade y monte el centro. Quisiera clarificar eso para beneficio de la comunidad. El director de la Campa va a contestar, ¿verdad?, el detalle de eso. Muchas gracias, gobernador. Eso se canaliza a través de los municipios con el gobierno central y lo hacemos en coordinación todo. En estos momentos, como hemos estado viendo, todavía estamos en la fase de respuesta, todavía se está distribuyendo agua, se está distribuyendo comida, estamos trabajando en la instalación de generadores y todavía estamos en esa fase de respuesta. Próximamente vamos nosotros a empezar a abrir lo que se llaman Disaster Recovery Centers, centros de recuperación, para ofrecer guía y ayuda a las personas que ya han solicitado. Esos Disaster Recovery Centers no son para solicitar asistencia, porque ya las familias lo están haciendo a través del internet, a través de llamando por teléfono, y que quiero recalcar que al día de hoy ya hemos recibido 250,000 de solicitudes. 250,000 solicitudes se han recibido a la mañana de hoy, a pesar de, como hemos dicho, que no hay comunicaciones a través de la isla. La gran mayoría de todas las solicitudes han sido a través de internet, a través de la aplicación de FEMA, que nuestro personal ha ido a través de todos los municipios, a través de toda la isla, con las tabletas
que hemos mencionado y han podido hacer 250,000 de solicitudes y ya la asistencia está empezando a fluir. Al día de hoy hemos desembolsado sobre $44 millones en términos de asistencia a los municipios y a las familias. Así que lo de los DRCs, los centros, es algo posterior para que si las familias tienen alguna pregunta, quieren más información del estatus de su solicitud, lo puedan ir haciendo. Pero en este momento, pues estamos todavía enfocados en la respuesta con la entrega de agua, comida y otros recursos. Quiero añadir algo a eso. Parte de lo que estamos haciendo también con los centros que nosotros vamos a habilitar con hotspots, pues que la gente pueda ir, llenar sus solicitudes y si nosotros tenemos de nuestros recursos, ayudarlos a que puedan tener ese acceso. O sea, que tan pronto tengamos esos hotspots, esas áreas, la gente, ¿verdad?, puede ir. Ahí vamos a tener personal que los pueda ayudar si tienen dificultad manejando ello, pero es importante que todo el mundo pueda llenar esos formularios. One question per media outlet, New York Times. Thank you, Governor. Do you have a date when you expect all the power to be returned to Puerto Rico? And is the plan you have now to restore the old and sort of infamously troubled system and then make reforms and changes? Or are you going to make changes as you go? Yeah. The plan is to make changes as we go in parallel fronts, right? Two objectives. One, start restoring the system so that we can get point generation and distribution across the island. And number two, seeing how we can modify what have been, I think, extensively known limitations of our energy grid and try to tackle them now, not only with old solutions, but with newer solutions. That's why within the next, I would say the next couple of days, we're going to be working tirelessly with our CEO of PREPA and with others that want to collaborate and want to offer an innovative solution, a better solution than what we have. So both efforts will run in parallel. One, will be, we have the help of the Corps of Engineers to help restore the transmission lines. We're very grateful for that effort, but the other effort as well will be to start rethinking, which we were starting to do anyways before the storm, rethinking how, where we want to generate, rethinking what modes of generation are we going to implement, thinking strategically to make sure that it is an efficient and an effective way to distribute energy across Puerto Rico. And based on the severe destruction, let's take that catastrophe and turn it into an opportunity where we can actually build the best possible outcomes for the people of Puerto Rico. There is no estimated date right now. The reality is for all energy needs in Puerto Rico, what we're doing is giving you as much as we can in terms of the visibility that we have. So right now, because the strategy we're implementing is a point generation strategy, we have established, right, at the beginning of this week, we said we want to have 10% of the energy generation in Puerto Rico. Now we're up to 10.6%. And our expectation is within the next month to have 25% of that. Of course, some of these might change depending on what stakeholders participate and collaborate within, within our efforts. And as soon as we get a clearer picture of that, we will certainly communicate it. But right now, what's important to note is that we are open to seeing Puerto Rico as a platform where we can innovate, where we can provide better, cleaner, more reliable energy to the people of Puerto Rico, and where we just don't sacrifice that because of a one-focused effort, but rather, give the people the opportunity to have in the mid and long term a novel, modern, and robust energy system here in Puerto Rico. Una pregunta por medio, Guapa Radio. Buenos días, gobernador y todos los presentes. Una pregunta combinada. ¿Para qué está la barcaza o una embarcación que se llama la Suprema aquí al lado, que atracó recientemente aquí en un puerto cercano? ¿Y qué ha pasado con la brigada de energía eléctrica de otras compañías en Estados Unidos que vendrían a asistir acá y dar apoyo? Sí, bueno, esto, en terms of the brigades, maybe, ¿cómo se llama la barcaza? Sí, el State Coordinator, Héctor Pesquera, puede contestar esa pregunta.
Gracias. Buenos días. La barcaza se trajo para dar alojamiento a las personas que están llegando aquí porque los hoteles están a capacidad máxima. Es una medida temporera, tienen 1.246 habitaciones. Ya en términos de energía, con la compañía Whitefish, que se contrató por prepa, van a estar llegando hoy 200 de estos activos y seguimos evaluando la necesidad, ¿verdad? A base del desarrollo que vamos a estar haciendo, el director ejecutivo de prepa va a estar trabajando esas necesidades, tanto con distintos estados, distintas utilidades privadas, para poder tener brigada aquí en Puerto Rico. One question per media outlet, NPR. Hi, thank you. Governor, do you think you'll ever know what the real death toll of the hurricane was? And do you see the process of certifying that death toll too slow, and does it even matter to you? Well, let me take the last question first. Of course it matters to me. Having information, recognizing what happened, and being able to give the people of Puerto Rico and, quite frankly, the people of the world, what really happened over here, it's important to us. But that is why we've decided to make it on a certified effort, on a certified basis of what has happened within the storm and after the storm. Because otherwise, we would have to be responding to a lot of rumors, which many of them just turned out to be completely false. So yes, I do expect to have a clear picture of how many deaths occurred directly and indirectly due to the storm. And of course, since we're still in the emergency phase, we're still subject to some losses. So that is what we're working on. Our biggest effort and our biggest shift in that information was done by our state coordinator, Hector Pesquera, which he was tasked to going essentially to the hospitals and to the ICF in Puerto Rico and ironing out what had happened, what were the comments, and how these deaths were related either directly or indirectly to the storm. Una pregunta por medio Caribbean Business. Saludos, gobernador. Saludos. Se han reportado casos de comercios que han inflado sus precios de manera exorbitante recientemente en productos como agua, hielo, café. Okay. ¿Se va a estar tomando alguna medida para proteger a esos consumidores que ahora mismo no cuentan con todos los recursos para hacer sus compras? Sí, la información es muy valiosa en todo esto, ¿verdad? Y yo sé que a veces la información es difícil de llegar, pero el secretario, ¿verdad?, con Michael Pierluisi está comprometido en que el que, ¿verdad?, falle en este contexto va a recibir penalidades severas. Este no es un momento para tomar ventaja de nuestro pueblo en un punto de vulnerabilidad. Esto es un momento para servirle al pueblo y tienen que acogerse a la congelación de los precios, tienen que acogerse a las directrices que se ha dado. Si no lo hacen, tal vez a corto plazo se vean beneficiados, ¿verdad?, personalmente, pero les garantizo que tan pronto nos enteremos, a mediano y largo plazo, van a tener grandes dificultades ejerciendo ¿verdad?, sus oficios como comerciantes aquí en Puerto Rico. Una pregunta por medio Noti1. Gobernador, buen día. Hay clientes que alegan que les está llegando la factura de septiembre con lo que usualmente pagan y hasta un poquito más, y esto es desde Irma, que no tienen luz. Sí. ¿Cómo entonces el gobierno va a trabajar para esto y la autoridad? Déjeme ser claro con esto, ¿verdad? Nadie va a pagar por lo que no han consumido. Nadie. Nadie. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, mira, han pasado varias cosas. Uno, los sistemas cayeron, ¿verdad? Los sistemas de internet y de facturación cayeron a la medida que los estaban restaurando. Muchos de ellos se activaron automáticamente. Eso es uno, ¿verdad? O sea que muchas personas recibieron tal vez un email con una factura. Nosotros le estamos diciendo, uno, que no la paguen, ¿verdad? Que no la paguen. O dos, si es automático, que se le va a dar un crédito por eso. Así que nosotros estamos suspendiendo la facturación. Reconocemos que esto no es el momento para estar trabajando con ellos, pero sí, la razón por la cual gente recibió esa factura fue por eso. Y otra razón es que algunas de las facturas eran viejas, ¿verdad? Que las que ya son de papel,
Estos se habían enviado antes, se habían quedado en el correo y ahora la están recibiendo. Lo que nosotros de nuevo le estamos diciendo es que estamos suspendiendo la facturación, ¿verdad? Hasta tanto y cuando podamos identificar por los mecanismos técnicos que se tienen en las corporaciones cuál es el consumo, si alguno, y aquellos que no consumieron no van a tener que pagar. Y no va a haber desconexión, no tenemos, o sea, ahora los recursos están enfocados en conectar, ¿verdad? No en desconectar. Así que no se preocupen por eso. Se lo reitero, les pido a ustedes que nos ayuden a verbalizar esto, porque yo sé que en un momento como este hay gran ansiedad, ¿verdad? Y si se le añade una factura. Okay, una pregunta por medio, Noticel. Hola, saludos. La realidad es que poco a poco se han planteado la recuperación de comercios, universidades. Hemos visto mucho ataponamiento en la zona metro y en las zonas urbanas. ¿Hay algún plan de seguridad para poner efectivos en la medida en que ahora comienzan o se reanudan las clases? Claro, a la medida que vaya transicionando las prioridades, ¿verdad, Damari? Uno puede coger los activos que tenemos y ponerlos en otras áreas. Mientras la prioridad todavía sea, seguridad, llevar comida y agua a los lugares, y 2, seguridad, ¿verdad? Particularmente en las áreas que están desconectadas, pues entonces vamos a enfocar esos recursos ahí. No obstante, como han podido ver, seguimos aumentando en términos de los recursos que tenemos. IMAX ya tenemos sobre 1.800, Departamento de la Defensa sobre 11.500, ¿verdad? O sea que tenemos personal para poder distribuir en distintas áreas, y ciertamente a la medida que ya tengamos ese buen problema, diría yo, de ataponamiento, los recursos se van a dirigir para poder entonces ayudar con la logística. One question per media outlet, San Juan Daily News. Good morning, Governor. The EPA reports that 1/3 of the sewage disposal plants are inoperable. Aren't you afraid that there might be a public health hazard as a result of that, considering that people are bathing and drinking from the streams? Well, let me just say first a comment, and then I'll let our president of Aqueducts address that particular question. Of course, it is a concern. That's why it is a priority for us to start working with all of the components of sewer, public health emergencies, waste disposal, vector control, immunology, and so forth, because all of these are concerns in the immediate, mid and long term as public health emergencies. So we certainly are focused on it, and I would like our president to talk a little bit about the strategies. Yes. Hello. First, on the infrastructure front, we have our people working on fixing any of the situations that have to do with wastewater. It's the #1 priority. We're also working with FEMA, the Army Corps of Engineers, to work on solution for certain aspects. We have prioritized generators for all the wastewater facilities, and we're working closely with FEMA to get them installed. And in the meantime, we're contracting and activating vacuum trucks to make sure we can eliminate, the threat of overflow in these facilities while we get the generators connected to the system. So we're working on all 3 aspects, and we're treating it as our #1 priority right now. Una pregunta por medio, El Nuevo Día. Buenos días, gobernador. Mi pregunta es con relación a la visita de Pence. Okay. Quería ver si podía resumir cuáles son sus expectativas con esa visita, en contraste tal vez con la visita del presidente Trump, si hay algo nuevo que usted está buscando en esta ocasión. Y también, ver cuál es su estrategia para lograr la ayuda que ha reclamado y que él no pudo obtener un compromiso verbal del presidente cuando visitó. Bueno, déjame reiterar que el presidente, cuando yo le establecí las prioridades y los objetivos, dijo que iba a estar trabajando con Puerto Rico y que iba a estar para el largo plazo, ¿verdad? Mi expectativa ahora con el vicepresidente van a ser varias. Uno, solicitarles que ¿verdad? Él ha sido un campeón de Puerto Rico en el pasado, inclusive antes de la tormenta. Solicitarle que sea
un líder en el Senado, ¿verdad? Como saben, cómo funciona el sistema allá, él es el presidente del Senado. Que sea un líder en el Senado para que cuando este paquete de ayuda se formule con las consideraciones que hemos estado hablando, ¿verdad? Que se trate igual a Puerto Rico, a otras jurisdicciones, que se tenga la consideración de flexibilidad por la situación fiscal inmediata que tiene Puerto Rico, no la de largo plazo, no un bailout, ¿verdad? Sino la consideración inmediata que tiene Puerto Rico y que se tenga acceso, ¿verdad? A otras áreas suplementales como en los fondos CDBG, los de housing, etcétera, al igual que acceso a otros programas federales para Puerto Rico y acceso a otros préstamos del gobierno federal de la misma forma. Que sea una cuestión compuesta, reiterar nuestro pedido del waiver, ya bien sea de 100% o 90-10 de lo que sería ¿verdad? El permanent work de FEMA de C a G, ¿verdad? Establecerle nuestra petición que ahora que se está trabajando, ¿verdad? Con el asunto de la tormenta, hay un asunto que hemos ido trabajando hace muchísimo tiempo, pero que es importantísimo, que ahora es más, ¿verdad? Se alumbra aún más con la situación de la tormenta, que es la limitación en fondos que tenemos para Medicaid en Puerto Rico y la necesidad para hacer ello. Tal vez le hablaré un poquito más granular sobre lo que implica esta ayuda, ¿verdad? El que nosotros estimemos 95 billones de dólares en daños no significa que el Congreso va a hacer, ¿verdad? Una ley, un aid package que vaya a dar 95 billones de dólares. Lo que significa es que se tiene que dar, como tradicionalmente se hace, que es se estima el daño, se empiezan a dar unos pagos iniciales para que se pueda ver el desarrollo y posterior a eso pues se revisita nuevamente esa posición, ya bien sea en enero, el próximo año, etcétera. Así que yo diría que eso sería el enfoque, pero más que ello, que él pueda ver en Puerto Rico el daño en persona, que se pueda llevar eso, ¿verdad? No hay mejor portavoz que el que pueda experimentar el daño masivo que ha tenido Puerto Rico, el impacto, la realidad de que este es el evento más catastrófico que hemos tenido en nuestra historia moderna y que pueda articular como lo ha hecho en el pasado, que nosotros somos ciudadanos americanos, que nos merecemos el mismo trato y particularmente bajo esta situación de emergencia, que así se otorgue. Gobernador, medios nacionales me piden que si puede decir en inglés las expectativas de la visita de Pence. Okay. So today we received the visit of Vice President Pence. My expectations are that he can get a clear picture, a first-hand picture of what the damage was in Puerto Rico, that he can take that that experience to Washington, that he can continue on being a strong supporter of Puerto Rico. He has always been in the past, even before the storm. So we would like to thank his leadership on this effort. Specifically, I will talk to him about I will ask him to be a leader in the Senate. Of course, he has direct contact with the Senate so that we can get the appropriate aid package for Puerto Rico. Now, whatever that looks like, it is important that he knows the magnitude of the damage. It is important that he understands that we should be treated equal as U.S. citizens. He has stated in the past as much, so I believe that we will have a great a spokesperson and a great supporter with his leadership in this effort. We will reiterate our petitions to have the waiver from C to G in FEMA, whether it be a full waiver or a 90-10 waiver. We will start talking about what the next steps are within Congress. You know, when you have such a big impact, how it typically works is that Congress will give an initial payment and then it will revisit how that is working. We will reiterate the need for this to be flexible based on the situation in Puerto Rico, not as a bailout in the longer term, but rather as a need for us to have a runway in the short term to properly execute government and to properly execute the emergency needs and start rebuilding Puerto Rico. And I will stress the importance
of having sustained, fair levels of funding for Medicaid in Puerto Rico. This was apparent before, but now more so after our healthcare system has taken a hit. It is more important than ever for us to have the resources, the adequate resources, to work appropriately pushing forward. So I expect him to be, a leader, as he's been in the past, a great spokesperson. I expect him to have contact with the people of Puerto Rico and listen to their stories, and that he can take that story to Washington and help the U.S. citizens in Puerto Rico. Bien, excusamos al gobernador que tiene una reunión ahora. Sé que hay algunas preguntas específicas de energía eléctrica y acueductos que el secretario de Asuntos Públicos va a estar atendiendo junto con los directores y el presidente ejecutivo.